Hi friends, my name is Manoj. నేను 6th క్లాస్ చదువుతున్నాను. సమ్మర్ క్యాంప్ Anagha గార్డెన్స్కి వచ్చి కంప్యూటర్ నేర్చుకుంటున్నాను. నేను ఒక పిపిటి చేసినది మీకు చూపిస్తాను. ఇంట్రడ్యూసింగ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. The environment is important for us. It gives food, air, water and fruits. Environment help us in our daily lives, like the tree gives us oxygen to livelihood. Environment has 3 types: atmosphere, biosphere, hydrosphere. These are gives us atmosphere gives us air, hydrosphere gives us water, biosphere gives us soil. Each one gives us to live healthily. Environment gives a beautiful nature. Our country depend on environment. Thank you. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థాంక్స్.